My word. Look at that handsome bloke. OSA secret agent Jack Valiant. Super spy for the British Empire. The Queen's greatest asset. Except for one other. Agent Silent Death. My name is Jessica Valiant. During the war, I helped my husband perform his duties behind the scenes. Inseparable, both on the job and off until 1946. Jack bought me time to escape. If I'd had a choice, it would have been the other way around. Funny that. After the love of my life was taken away from me, the world submitted to the Nazis, and my faith in humanity crumbled. I fled to Brazil, choosing a life in anonymity. It was a simpler life. A steady flow of fine alcohol and charming strangers served as my medication. Kept me afloat, without purpose or direction. Then one day I received a mysterious folder with the image of a crimson bulldog imprinted on it. Inside were the briefs for 3 assassination targets. Torture expert Uber-Commander Hans Stiglitz, Hollywood Nazi collaborator Chuck Lorentz, and the infamous General Gerhard Dunkel. What I read shook me to the core. The files provided evidence implicating these men as responsible for the betrayal, torture, and murder of my husband. These men had to die, and so I departed for California in the American territories. First on the list was Uber-Commander Hans, the man who tortured Jack. I'd spent the past years in a delightful blur of drinking and debauchery, but killing Nazis was like riding a bike. A dozen slit throats later, I found myself inside the Gestapo office in Sacramento, California. From there, I had to find my way to Uber-Commander Hans's office, at the top floor. Überkommandant Hans hat sich bei mir über Sie beschwert. Tut mir sehr leid. Offenbar ärgert es ihn, dass Sie ihm immer über die Schulter schauen, wenn er etwas tippt. Sogar bei geheimen Dokumenten. Ich bin halt von Natur aus neugierig, hat mir meine Mutter immer gesagt. Zur Hölle mit Ihrer Mutter. Wissen Sie, wie wichtig es ist, dass wir diesen jämmerlichen Aufstand in Kalifornien unterdrücken? Wissen Sie, wie viel Zeit und Mühe Überkommandant Hans in diese Aufgabe gesteckt hat? Wissen Sie, wie ablenkend es ist, wenn jemand einem im Nacken... Männer, ich bin in meinem Büro und bereite wichtige Dokumente für General Dunkel vor. Achten Sie auf verdächtige terroristische Aktivitäten. Überkommandant Hans hat sich bei mir über Sie beschwert. Tut mir sehr leid. Offenbar ärgert es ihn, dass Sie ihm immer über die Schulter schauen, wenn er etwas tippt. Sogar bei geheimen Dokumenten. Ich bin halt von Natur aus neugierig, hat mir meine Mutter immer... Zur Hölle... Männer, ich bin in meinem Büro und bereite wichtige Dokumente für General Dunkel vor. Achten Sie auf verdächtige terroristische Aktivitäten. Und bringt mir bitte eine Tasse Tee und ein Schinkenbrötchen. Heil Hitler! Uber-Commander Hans was my first hit in years. Felt like a stiff drink to take the edge off, but I had to stay focused.
mit dem... Bewegung, verdammt! Du stehst in meiner Schusslinie! Bewege mich zu eurer Position! Jawohl! Halt! Stehen geblieben! From drunken midnight beach walks in Sao Paulo to skulking through Nazi Tosses Central, I wondered if I was up to par after all these years. Männer, seid heute besonders wachsam. Ich hatte eine ziemlich schlimme Vorahnung. Man könnte sagen, sie kam mir im Traum. Und wo sind mein Tee und mein Schinkenbrötchen? Herrgott nochmal! Keine Bewegung! Wovor hat der Überkommandant eigentlich so... Years of boozing had left a mark. Einsehen!
Überkommandant Hans um jeden Preis. Ich wiederhole, verteidigen Sie das Büro von Überkommandant Hans um jeden Preis. Ich wechsle meine Position! Klar, verstanden! From drunken midnight beach walks in Sao Paulo to skulking through Nazi Tosses Central, I wondered if I was up to par after all these years. Männer, seid heute besonders wachsam. Ich hatte eine ziemlich schlimme Vorahnung. Man könnte sagen, sie kam mir im Traum. Und wo sind mein Tee und mein Schinkenbrötchen? Herrgott nochmal! Du bleibst... Wovor hat der Überkommandant eigentlich solche... Years of boozing had left a mark. Eindringling, Eindringling! Verteidigen Sie das Büro von Überkommandant Hans um... Was war das? Durchsucht den Bereich, Männer! Nein. Kann nichts finden. Years of boozing had left a mark. Eindringling, Eindringling! Verteidigen Sie das Büro von Überkommandant Hans um jeden Preis. Ich wiederhole, verteidigen Sie das Büro von Überkommandant Hans um jeden Preis. Du sitzt in der Falle! Ergib dich! Your husband was... Da wurde getötet! Durchsucht sofort den Bereich! I could smell the sickly sweet perfume he'd chosen this morning. General Dunkel, ich muss Ihnen von dem Traum erzählen. Stopp! Keine Bewegung! Silent Years of boozing had left a mark. Eindringling, Eindringling! Verteidigen Sie... Durchsucht den Bereich, Männer! I could smell the sickly sweet perfume he'd chosen this morning. General Dunkel, ich muss Ihnen von dem Traum erzählen, den ich neulich hatte. Erinnern Sie sich an diesen britischen Agenten, den wir bei Kriegsende getötet haben? Den wir mit...
I could smell the sickly sweet perfume he'd chosen this morning. General Dunkel, ich muss Ihnen von dem Traum erzählen, den ich neulich hatte. Erinnern Sie sich an diesen britischen Agenten, den wir bei Kriegsende getötet haben? Den wir mit Lawrences Hilfe geschnappt haben? Jedenfalls, Years of boozing had left a mark. Eindringling, Eindringling! Verteidigen Sie das Büro von Überkommandant Hans um jeden Preis. Ich wiederhole, verteidigen Sie das Büro von Überkommandant Hans um jeden Preis. And so another Nazi bellend had been sent to hell. Good riddance, Uber-Commander Hans. I could feel the tug of war inside, a craving to escape this dreadful reality. But I couldn't. Not until each and every one of these Nazis was 6 feet under. Until my Jack was avenged. Next up, the man who betrayed Jack. Actor, filmmaker, and Nazi collaborator Chuck Lorentz. Once an undercover agent for the OSA, now a stooge for the Reich. Like so many American traitors, that snake was generously rewarded for collaborating with the Nazis and had been promoted to head producer of American propaganda. Lorentz was now a powerful man with powerful friends. Well, this powerful man was about to have a rendezvous with Agent Silent Death. So this was I could smell the sickly sweet perfume he'd chosen this morning. General Dunkel, ich muss Ihnen von dem Traum erzählen, den ich neulich hatte. Erinnern Sie sich an diesen britischen Agenten, den wir bei Kriegsende getötet haben? Den wir mit Lawrences Hilfe geschnappt haben? Jedenfalls, in dem Traum kam seine Frau, die Sie Agentin Silent Death nennen, zu mir, als ich im Bett lag. Hast du ihn irgendwo gesehen? Ich war wie gelähmt, konnte mich nicht bewegen. Sie kam an mein Bett, holte ein... Years of boozing had left a mark. Eindringling, Eindringling! Verteidigen Sie das Büro von Überkommandant Hans um jeden Preis. Ich wiederhole, verteidigen Sie das Büro von Überkommandant Hans um jeden Preis. I could smell the sickly sweet perfume he'd chosen this morning. General Dunkel, ich muss Ihnen von... I could smell the sickly sweet perfume he'd chosen this morning. Agent Silent Death? Ist es... Years of boozing had left a mark. Er ist tot! Durch... Agent Silent Death?
Years of boozing had left a mark. Eindringling, Eindringling! Verteidigen Sie das Büro von Überkommandant Hans um jeden Preis! Ich wiederhole, verteidigen Sie das Büro von Überkommandant Hans um jeden Preis! And so another Nazi bellend had been sent to hell. Good riddance, Uber-Commander Hans. I could feel the tug of war inside, a craving to escape this dreadful reality. But I couldn't. Not until each and every one of these Nazis was 6 feet under. Until my Jack was avenged. Next up, the man who betrayed Jack. Actor, filmmaker, and Nazi collaborator Chuck Lorentz. Once an undercover agent for the OSA, now a stooge for the Reich. Like so many American traitors, that snake was generously rewarded for collaborating with the Nazis and had been promoted to head producer of American propaganda. Lorentz was now a powerful man with powerful friends. Well, this powerful man was about to have a rendezvous with Agent Silent Death. So this was Paragon Studios, mouthpiece for Nazi America, doling out rubbish propaganda to the masses. Spotted the glass-domed main offices draped in Nazi banners beyond the sound stages. That's where my target would be. All right, people, line up, and once again, look into the camera. Every time we start over, we're keeping all marks on your paychecks, so let's get it right this time. Places, people. Albert Schweiners Geburt. Guards, this is Charles Lorentz speaking. As you know, I have a very important shoot coming up. Now, with the horrible murder of my friend Uber-Commandant Hans Stieglitz, I want everyone to keep their ears open and eyes peeled, all right? Don't want any degenerate terrorist sneaking around on the premises. Guards, it's Charles Lorentz again. I have told you countless times, no one is allowed to disturb me when I'm in the zone. Acting requires perfect, and you are ruining the preparations of my upcoming immaculate performance with your constant idiotic interruptions of flimsy requests. Complaints. Thank you.
Guards, it's Charles Lawrence again. I have told you countless times, no one is allowed to... Acting requires perfect concentration. You are ruining the preparation of upcoming immaculate performance with your constant, idiotic interruptions of flimsy requests and complaints. Thank you. Beweglich, verstärkt in die Sicht. The Paragon Studios office building looked exactly like the place a wanker like Lawrence would fester. Everyone, the upcoming shoot for the new movie Wolfenstein Returns, Vengeance for the Aryan. What? Has a guardrail available due to sudden illness. The part involves no talking and a gluten-free Please form an orderly line outside my office later today at 7 p.m. Vengeance for the Aryan race has a guardrail available due to sudden illness. No talking, and there will be free knuckles. Since I'm shadowing many volunteers, please form an orderly line outside my office later today at 7 p.m. Sofort auf oder stirb! Der ist in der Schutzlinie! Bewegung! Bewegung! You have a drinking problem, bartender in Sao Paulo once said. Bloody Nazis are marching on your streets and you're telling me I have a problem? The world had gone mental, and I just needed a drink. Maybe drinking wasn't the solution, but it sure soothed the pain. Look, what else was there? Anyway, I was a big girl and I decided when I could drink. Bloody hell, Jessica. Stop obsessing about your drinking.
Ist etwa... Guards, understand that your nothing is the legendary actor and producer, Charles Lawrence. Protect me at all costs, and you will be rewarded with a place in the annals of the Reich's history. Achtung, I am Blitzmensch. Prepare to be blitzed? Well, that sounds awkward, doesn't it? I thought it was fine. Oh my god! I'd planned on spending the end of my days in Brazil. I was at the point where it seemed my years of strife were finally over. Jack was fading away into the distant past, obscured by the spirits medicating my soul. I should have realized that's not how life works. And now it came down to this. General Dunkel, the man who killed my Jack. The coward had long ago decided to hide away on the moon. General Dunkel would be my last hit. Then I could go back to my old life and never return. Jack always said he was over the moon whenever something good happened. Well, my love, how I wish you were here. Moon-based Gamma was the loathsome General Dunkel's domain, a military research complex. It was just a matter of time before someone discovered the bodies in the transport, so I had to move fast. Ist ein wichtiger Gast und verdient den besten Empfang. Achtung, ihr nichtsnützigen Waden! Hier spricht General Dunkel! Ein blutrünstiger Terrorist ist in diese Anlage eingedrungen. Ich mache euch dafür verantwortlich und werde jeden von euch herumtobenden Einfallspinseln persönlich hinrichten, wenn ihr ihn nicht aufhaltet! General Dunkel, Ende! It was time for more extreme measures.
Agent Silent, yes, I know it's you. Are you on a quest for vengeance? I made the secret who destroyed your idiot husband. And I suppose I am to be your crowning achievement? I think not, terrorist. Maybe he was right. Maybe I was finally in over my head. Maybe Jack would never be avenged. Well, at least I'd die trying. Warnung, Zirkulationssysteme im Sektor deaktiviert. Luftdruck fällt. Warnung, Sauerstoffniveau bei 80%. Warnung, sofort evakuieren. Warnung, sofort evakuieren. Halten Sie sich an die Protokolle. Evakuieren Sie den General zuerst. Warnung, Sauerstoff auf gefährlich niedrigem Niveau. Warnung, Evakuierung läuft. Warnung, Sauerstoffniveau bei 50%. Warnung, Sauerstoffniveau bei 30%. Warnung, Zirkulationssysteme im Sektor deaktiviert. Luftdruck fällt. Warnung. 20%. Warnung, sofort evakuieren. Warnung, sofort evakuieren. Halten Sie sich an die Protokolle. Evakuieren Sie den General zuerst. Warnung, Sauerstoff auf gefährlich niedrigem Niveau. Warnung, Evakuierung läuft. Warnung, Sauerstoffniveau bei 50%. Warnung, Sauerstoffniveau bei 30%. Warnung, Zirkulationssysteme im Sektor deaktiviert. Warnung, Sauerstoffniveau bei 80%. Sauerstoffniveau fällt. Warnung, sofort evakuieren. Warnung, sofort evakuieren. Halten Sie sich an die Protokolle. Evakuieren Sie den General zuerst. Warnung, Sauerstoff auf gefährlich niedrigem Niveau. Warnung, Evakuierung läuft. Warnung, Sauerstoffniveau bei 50%. Warnung, Sauerstoffniveau bei 30%.
Warnung, Zirkulationssysteme im Sektor deaktiviert. Warnung, Sauerstoffniveau, Warnung, Sauerstoffniveau fällt. Warnung, sofort evakuieren. Warnung, sofort evakuieren. Halten Sie sich an die Protokolle. Evakuieren Sie den General zuerst. Warnung, Sauerstoff auf gefährlich niedrigem Niveau. Warnung, Evakuierung läuft. Warnung, Sauerstoffniveau bei 50%. Warnung, Sauerstoffniveau bei 30%. Sauerstoffniveau bei 10%. Warnung, Sauerstoffniveau bei 5%. Warnung, Sauerstoffniveau bei 0%. As I stood over Jack's bane, a sense of emptiness overcame me. The deed was done, and yet the hole in my heart would not fully heal. I watched a million stars sparkling in the void. Earth looked so serene from up above. How charming a con man was distance. And so I returned to my old life in Brazil, determined to end my days in oblivion. It wasn't a bad way to go, all things considered. But something had changed. That empty feeling remained, and no liquor could fill its void. Then one day, another letter came, signed by the enigmatic Crimson Bulldog. The American Revolution was in full force, and the resistance needed me. I understood in that moment what the emptiness meant. This wasn't just about avenging Jack. No, this was bigger than me. So I traveled back to America to fight the Nazis once again. Maybe I was heading towards certain death, but Agent Silent Death would not go quietly into the night.